Okay, so up to now we discussed three types of methods in case of a polar plot. One is nothing but by using a coordinates, second one is nothing by conventional method, third one is nothing but by using a tricky method like a starting angle dynamic. Now there is a question mark for me. Suppose if you are taking every polar plot, this is assumption, right? So this is nothing but one assumption. Maybe some of the literatures it can be represented as like this also. Which one is correct? This one, or maybe this is a exact representation. These are the different ways of the questions if we go through the polar plot very deeply. So let it be seen here. In this case, generally, g of s is equal to 1 by 1 plus st, basic transfer function. That means it is a single pole system. G of j omega is nothing but 1 by 1 plus j omega. So in this case, first of all, you have to represent the complete polar plot in two ways. One is nothing but just only one way, that is nothing but rectangular coordinate form. So these polar plots also can be represented in two graph sheets. One is nothing but a polar graph sheet and second one is nothing but a rectangular graph sheet. In case of the polar graph sheet, just I will give you one quick glance about it. This is our representation for polar plot. This circle represents the magnitudes actually. Okay, na? In case of the polar graph sheet, this circle represents magnitude. Okay, it is also having some kinds of lines. This is generally called as radial lines. It represents a frequency. Okay, by using a corresponding frequency, you can mark the corresponding locations of the omega values. Then you can locate the m value as well as the phase values. Okay, so up to now it is okay, fine. Now let it be see here in this case. If you want to represent this one in a rectangular format, what shall we do? How to convert this one into rectangular format? By using Cashew's, right? Is not a smart answer. Okay, let it be see in a practical method. Okay, so by using a rationalizing method. Yes, sir. So rationalize means 1 minus j omega t by 1 plus j omega t into 1 minus j omega t. Fine. Okay. Then next one, 1 minus j omega t. It is nothing but a plus b into a minus b format, right? A square plus b square format. Therefore, 1 minus omega square t square. But because of j value, it becomes as a positive, right? Okay. Therefore, 1 plus omega square into t square. Now, if you are converting this form into rectangular format, imaginary values, sorry, real value is equal 1 by 1 plus omega square t square minus j into omega t by 1 plus omega square into t square. This is the representation, right? Now, in this case, see, let it be compared, it is also called the complex value, right? So, I can represent complex value format x plus iy or x plus jy format, okay? X plus jy. So, what is the real value here? X is equal to 1 by 1 plus omega square t square. Okay, that means if you are increasing the omega value, what is the scenario? If you are taking the omega, what happens? Omega is equal to 0, this value is equal to 1, right? If you are taking omega is equal to 0, it takes 1 value, right? So that means if you are increasing the corresponding value, obviously it may be 1 by infinity is equal to 0. And it may be starting from 1 by 1 plus omega square into t square means that 1 by 0. That means you will give some value. That means obviously మనం అందరూ ఇలా రాస్తుంటారు. మరి ఇక్కడ నుంచి అంటే 0 అంటే ఇట్లా రాదు కదా. ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది యాక్చువల్లీ ప్లాట్ అనేది. This plotted line generally called as asymptotes. Asymptote means the line at which the corresponding curve touches infinity. Infinity దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది, that is generally called as asymptote అని చెప్తారు. Okay, so that is one best example for this one. Then calculations in different methods ఉంటాయి. Imaginary value 0 చేయండి. By using that you can calculate the value one method. Then దీంట్లోనే omega value plus 0 substitute చేస్తే అంటే omega value approaches to 0. ఇక్కడ infinite means ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్తేనే కదా ఇక్కడ ఇవి రెండు టచ్ అవుతాయి. ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది? This line may be starting at omega is equal 0 అని assumption తీసుకున్నాం.
ఓకేనా. ఈ కేసులో మేబీ ఇలా ఉంటాయి బేసిక్గా. మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ అదర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ఇలా వ్యాలిడ్ కాదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైప్ 1 సిస్టమ్. మనం తీసుకున్న ఓన్లీ 1 పోల్ కదా, 1 పోల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెమీ సర్కిల్ ఫార్మాట్. దిస్ okay, that means omega is equal 0. So here one important case is nothing but one more trick for this one. So the trick is nothing but trick ఏంటంటే ఇక్కడ when n is equal to 0. Okay, when n is equal to 0, n is equal to 0 means that number of poles located at origin is equal to 0. At that time the magnitude value is finite. This is the trick. Okay, when n is equal to 0, the magnitude of the corresponding polar plot starts with some finite magnitude, that any angle, that is the secondary case. Okay na, it starts with some finite angle. So if n is not equal to 0, that is a actual process. Theta s is equal to minus 90 into theta d is equal to 90 into p, that is a formula. So when n is equal to 0 case lo, okay na, magnitude value is some finite అవుతుంది. That is a very important thing. Okay na, antena magnitude value finite means that ikkadaithe anta value 1 ane kada meaning. So magnitude means the distance from the origin, that is generally called as a magnitude. Okay, the distance from origin to the starting point of the omega, that represents the origin magnitude. Okay, is it clear, right? So that is also one more trick in this case. Actually మనం ఈ ప్రోడక్ట్ లో వేరే కేసెస్ ఎలా తీసుకుంటే అసిమ్ప్టోట్ అని చెప్తాం. అసిమ్ప్టోట్ అనేది ఏంటంటే ఈ ప్లాట్ ని ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర లైన్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. దట్ లైన్ ఈజ్ జనరల్లీ కాల్డ్ as asymptotes. ఓకేనా. సపోజ్ ఇఫ్ ఆర్ టేకింగ్ ఏ టైప్ 1 సిస్టమ్ అని తీసుకుంటే 1/s into s plus 1 plus st ఫార్మాట్ లో, so this distance is nothing but generally t minus t అని చెప్తాం. Okay, this distance is generally called as minus t, అంటే minus t అనే వాల్యూ దగ్గర ఈ రెండు టచ్ అవుతాయి. that means the polar plot follows the asymptotic line with an angle of the corresponding asymptotic direction. అందువల్ల పోలార్ ప్లాట్ ని ఇలాగే డ్రా చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒమేగా వాల్యూ ఇన్ఫైనైట్ నుంచి వెళ్తున్నది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా అంటే ఇలా వచ్చేసి సార్ నాకు ఇట్లా మిడిల్ లో ఉంది సార్, ఇలా వచ్చేసి రాసు కుదురుతుందా? 0 నుంచి ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నా అంటే ఆబ్వియస్లీ డిక్రిమెంట్ వాల్యూ అనేది దాని మీనింగ్. వస్తే కంప్లీట్గా ఇలా వెళ్ళాలి, మరి మిడిల్ ఎలా ఇంక్రీజ్ ఎలా వస్తుంది? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఎనీ గ్రాఫ్? పాసిబిలిటీ లేదు కదా. ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్ 0 అన్నాం, దట్ మీన్స్ 1/ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్, మీకు ఎక్కడ ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ 0 అనుకుంటాం. మేబీ 0 ఇస్ ఈక్వల్ ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్ 0, దిస్ మాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు some value assumption తీసుకుంది. ఇది ఒమేగా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దిస్ కంప్లీట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ అప్రోచెస్ టు 0 నే కదా దాని ఇంటెన్షన్, బేసిక్ ఇంటెన్షన్ అనేది. మరి ఇలా వచ్చేసి మిడిల్ లో ఇంక్రిమెంట్ అంటే మళ్ళీ ఇలా పాసిబిలిటీ ఎలా వస్తుంది? సో maximum literatures they can follow this kind of the representation, but exact representation in this way only. It may be starting with asymptote line. Okay, so that is also one important thing. So just up to now we cover only 3 methods under different functions, only for pole at origin cases. Those are the just assumptions of this one. Okay, I think up to now it is clear, right, everyone? So asymptotic is not a simple trick, it is a maximum process will be included in that one. So I have to give some kind of the brief idea about the gain margin and phase margin. Just we can wind up this session for today. Okay. Suppose if you want to draw the polar plot, what is the methodology? So this is nothing but representation of the corresponding imaginary of g of h, and this is nothing but real value of g of h. మరి పోలార్ ప్లాట్ డ్రా చేసిన ఫైన్ మరి ఎలా ఉంది? దీంట్లో నుంచి మనం స్టెబిలిటీ ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి, గెయిన్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి, ఫేజ్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి, ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? సపోజ్ లైక్ నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా చెప్పాను, వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్? Type of the system, type 1, right? Okay, type 1 order
3, order 1, order 2, order 3. Okay, so just by taking the graph at a look, just within a seconds you can directly say 1 by, so type 1 system. Type 1 means it consisting of one pole and origin. Okay, it is nothing but order 3. Order 3 means 1 by ST1, 1 by ST2. So in terms of generalization, it may be some real values, obviously 1 by S1 plus S, maybe 2 plus S, that is a generalized criteria. So this is the representation. So from this graph, how can we represent the gain margin and phase margin means a very important topic. Maximum questions are coming this kind of topics only. So obviously it is some kind of the unit circle. Just before few seconds, I will represent. This is generally considered 0.5. Many, so many circles are there internally. Okay, but one unit circle is obviously present. Let it be considered as a unit circle. Unit circle means the distance from the corresponding circle is equal to 1 unit. Unit circle means the distance from the origin to this one is equal to 1 unit. That is nothing but unit circle. I think most of the jet transform, this is one of the most criteria for ROC. Region of convergence in case of the jet trans, the stability of the system is completely depends upon the unit circle. Here also same thing. Sir, ela analysis చేస్తే మరి దీనికి దీనికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి? That is a basic point, right? So for that purpose, before that one, I will give one more two words. That is nothing but enclosed and encircled. Enclosed, encircled. These two words are very important. What is meant by enclosed? Enclosed means just I am walking in the campus. నేను ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాను. నాకు మీలో ఎవరో పర్సన్ వచ్చేసి నాకు రైట్ సైడ్లో కనిపించారు. లెట్ ఇట్ బి సమ్ ఎక్స్ అనే పర్సన్. ఓకేనా, అఖిల అనే అబ్బాయి సంథింగ్ సపోజ్ అఖిల్ అనే అబ్బాయి ఇక్కడ కనిపించారు. నేను ఇలా వెళ్తున్నాను ఈ డైరెక్షన్లో, వాడు నాకేమో రైట్ సైడ్లో ఉన్నాడు. సో నేను ఏమంటున్నాను అంటే అఖిల్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్. ఓకే, Akhil is enclosed. Suppose in terms of point, E is a point, that point is generally called as enclosed. Enclosed means that the direction important. Okay, a point is right side to its path given by the direction. Then velle path ki right side lo ee point aithe untundo, that point is generally called as enclosed. That is very important. Okay, enclosed means the path to its right. ఈ path కి రైట్ సైడ్ లో ఏదైనా పాయింట్ ఉందంటే దట్ ఈస్ జనరల్లీ కాల్డ్ as enclosed. సార్ సపోజ్ ఇట్ నాట్ టైం దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్, నేను ఇలాగే వెళ్ళాలి, నేను ఇలా వెళ్తాను, బట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే ఫైన్, ఇలా చూసుకో, ఇలా వెళ్తున్నాం, పాయింట్ ఎట్ సైడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్. దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ enclosed. సార్ సపోజ్ ది పాయింట్ ఇస్ లొకేటెడ్ హియర్, సార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ enclosed. మనం తీసుకునే పాత్కి రైట్ సైడ్ ఉంటేనే ఎన్క్లోజ్డ్ అని చెప్తాం, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే కన్సిడర్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ meant by encircled? Encircle means that the point is covered by the corresponding line. ఓకే, క్లోజ్ లుక్ లో ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ ఈ పాయింట్ మొత్తం కంప్లీట్ గా కవర్ అయిపోవాలి. విత్ ఇన్ ద సర్కిల్ లో ఉంటే లేదా విత్ ఇన్ ద పాత్ లో ఉంటే దిస్ పాయింట్ ఈస్ జనరల్లీ కాల్డ్ as encircled. Okay, so the best example for this one, suppose if you are taking it's a clockwise sense, this is nothing but enclosed. Okay, suppose if you are taking the direction is nothing but this region is nothing but enclosed. Direction is also very important. Based on the direction only you can say this, the path, the direction to the corresponding path to its right is enclosed. Okay, now within the circle only that is generally considered enclosed. So that is very important. So let it be see here. So this is nothing but minus 180 degrees. Find come to here of you 0, 90 degrees plus 270 as well as minus 90. Right? This is nothing but 180 degrees minus 270 degrees. Okay, fine. I think all of you have two words are very familiar in case of the frequency analysis. That is nothing but omega PC and omega GC. What is meant by omega PC? The frequency at which the phase of the system is equal to 180 degrees. It may be plus or minus. Okay, na? The frequency at which the corresponding phase angle is equal to plus or minus 180 degrees. That frequency is generally called phase crossover frequency.
The frequency at which the phase of the corresponding system is equal to plus or minus 180 degrees. That is generally called as phase crossover frequency. Now let us see very clearly. This line obviously it may be approached, so this is the generalized direction. It may be starting somewhere else with the 90 degrees direction. It may be ended with 270 degrees. Let it be considered. Obviously 3 poles, shortcut method. Theta d is equal to 3 into minus 90 minus 270. So starting angle 1 pole, L is equal to 1. So 90 into 1 minus 90. So theta is theta d. That is very clear. Okay. Now, ఈ పాయింట్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దిస్ లైన్ ఇస్ జనరల్లీ మైనస్ 180 డిగ్రీస్ లైన్. మైనస్ 180 డిగ్రీస్ లైన్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. Yes, at a particular point of time, the curve touches the minus 180 degrees line. What is the omega pc? Omega pc is nothing but the frequency at which the phase of the system is equal to minus 180 degrees. Okay, the frequency at which the phase of the system is equal to minus 180 degrees. That is generally called as omega pc. Okay, that is generally called as omega pc. I will give another name for this one here, omega c also. That is only valid for in this case. Omega pc is equal to omega c. Omega c is nothing but a critical frequency, where omega c is generally called as a critical frequency. Critical frequency. Omega p is nothing but frequency at which curve touches minus 180 degrees. That is very important. Okay, the frequency at which the curve touches minus 180 degrees, that is generally called as omega pc, and omega c is nothing but a critical frequency. I think all of you having this question, sir, what is meant by critical frequency? So the critical frequency means the frequency at which the curve changes its quadrant. Okay, the frequency at which the corresponding curve changes its quadrant. Second quadrant to third quadrant gostundi. That is nothing but omega c. There may be another cases like, suppose just for simplicity point of view, I will consider this is also one more graph. This is also omega c. Omega c means that the frequency at which the corresponding curve changes its quadrant. Oka quadrant nunchi inko quadrant ki the direction changes, no, that particular frequency is nothing but a critical frequency one. Just for note, it is also omega c. So then why we are representing omega p is equal to omega c means, obviously omega c is nothing but changes the quadrant at a particular frequency. Omega p is also nothing but it touches with minus 180. Both are same. Minus 180 దగ్గర టచ్ అవుతుంది, అవి ఒమేగా పి అన్న. కోఆర్డినేట్ కూడా ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, ఒమేగా సి అన్న. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్. ఓకే, ఇన్ ద నెగటివ్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ omega pc and omega c are very important. Sir, why you are focusing always minus 180 degrees, minus 180? What is the use of that one? Obviously poles are located in which direction? Minus j omega plane. If all poles are located in the minus j omega plane, then only you can say that system is a stable. That's why I am focusing always minus 180 degrees. Yes sir. Okay, మనం ఈ j omega plane కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటేనే కదా సిస్టమ్ స్టేబుల్ అని చెప్తారు. మరి లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఈ డైరెక్షనే కదా. దీని బేస్ చేసుకుని మీరు ఫేజ్ మార్జిన్ అని చెప్తున్నారు. సో ఫేజ్ మార్జిన్ అనేది కూడా పాజిటివ్ అయితేనే సిస్టమ్ అనేది స్టేబుల్ అవుతుంది. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గెయిన్ మార్జిన్ whatever it may be, gain margin may be plus or minus. It is also one more trick. Okay, gain margin may be plus or minus, phase margin must be positive అయితే then the system is said to be stable system. Okay, system is said to be stable system. So let it be considered one more point. Okay, this is the one graph. This point for a convenient I will call as A. Okay, just for analysis point I will consider this point. So there is a one more path like this. There is a one more path ఇలా ఉండొచ్చు కదా, ఇంకో గ్రాఫ్ అని అసంప్షన్ తీసుకుంటే. So let it be considered one more thing that is nothing but away from this one. So in these three graphs, which graph represents a stable system? ఈ త్రీ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ త్రీ కేసెస్ let it be considered one
ఫస్ట్ కర్వ్, సెకండ్ కర్వ్, థర్డ్ కర్వ్. ఈ త్రీలో ఏ కర్వ్ అనేది స్టేబుల్ సిస్టమ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. Just I will give it 20 seconds to you. Anyone? Okay, fine. I will give it 3 points. Okay. If the system is said to be a stable system, point in the region enclosed. Okay, na? The corresponding polar plot not enclosed by the -1 comma j0. -1, 0 పాయింట్. ఈ పాయింట్ సిస్టమ్ అనేది కానీ ఎన్క్లోజ్ చేయకుండా ఉంటే దట్ ఈస్ జనరల్లీ కాల్స్ ఎ స్టేబుల్ సిస్టమ్. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ ఈ జనరల్లీ కాల్స్ ఎ క్రిటికల్ పాయింట్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? వీ కెన్ కాల్ ఎస్ ఎ క్రిటికల్ పాయింట్. ఓకే, ది పోలార్ ప్లాట్ కెనాట్ ఎన్క్లోజ్ ది corresponding critical point. We can say the system is a stable system. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ పాయింట్ అంటే ఎక్కడంటే ఇది క్రిటికల్ పాయింట్. ఓకేనా? సో -1, 0 అన్నాను. -y become is a negative axis, right? ఓకేనా? సో రియల్ వాల్యూ is equal to negative, -1, imaginary value 0, -1, 0. So in terms of point, -1, 0. Okay, it is a unit circle. Unit circle is nothing but the distance from the origin is equal to 1 unit. In the negative direction, -1. So in the vertical direction, the imaginary value is equal to 0. Yes or no? Any point if you are locating, obviously this is a representation. Let it be considered 0.5. How can you represent this one? 0.5 plus j is equal to 0. We don't have any mass. So likewise, this point is also -1, 0. Okay, if the path cannot, if the path enclosed by the corresponding 1, 0 point, system is a unstable. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాయింట్ రెఫరెన్స్ గా తీసుకోండి, ఇది కదా పాయింట్ అనేది. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ బి టేక్ ఇక్కడ ఏ అజంప్షన్ తీసుకుందాం, జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ వాల్యూ వచ్చింది. ఏ వాల్యూ దగ్గర ఎన్క్లోజ్ అయ్యిందా? సో ఇది ఇస్ ద పాత్ డైరెక్షన్ అజంప్షన్ తీసుకుంటే ఏ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్, రైట్? దేర్ఫోర్ సిస్టమ్ ఇస్ ఏ అన్స్టేబుల్. Okay, this curve represent unstable because curve enclosed -1, 0 point. Okay, so let us see here. Here, this curve cannot enclose the corresponding -1, so the system is stable because curve not enclosed -1, 0. So, sir, if the curve is passing through the corresponding 1.0, how can you say that system is, whether the system is stable or unstable? There is a question mark, right? Obviously, in case of the Laplace transform, if the poles are located in the imaginary, if the blindly says marginally stable, sir. So here also same thing. This is generally called as just stable. Okay, just stable. It is also similar to the marginally stable concept. Okay. So that is nothing but phase margin and gain margin find out the basic thing. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇందాక మీరు స్టార్టింగ్ లో ఫేజ్ మార్జిన్ అన్నారా, జస్ట్ ఒమేగా సి అన్నారు, ఒమేగా పీ, వాట్ ఇస్ హౌ కెన్ యు క్యాల్కులేట్? సో లెట్ us see here, ఒమేగా పీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ కర్వ్ ఇలా వచ్చేసినప్పుడు ఈ యూనిట్ సర్కిల్ ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుందా? లెట్ ఇట్ బి హియర్ సమ్ కేస్, ఇన్ దిస్ కేస్ యూనిట్ సర్కిల్ టచ్ అవుతుందా? యూనిట్ సర్కిల్ టచ్ అవుతుందంటే ది magnitude of the function is equal to 1, right? Yes sir, the magnitude of the function is equal to 1, right? So this frequency is generally called as a omega GC, gain crossover frequency. Gain crossover frequency means that the magnitude of the corresponding transfer function is equal to unity. That is a gain margin formula, right? Gain margin is equal to GM is equal to 1 by magnitude or modulus of the magnitude. Okay, whenever the magnitude value G of j omega and h of j omega value is equal to unity, that frequency is generally called as a gain crossover frequency.
Okay, whenever the frequency value is at a particular frequency, the magnitude of the corresponding g of j omega h of j omega is equal to unity. Gain here also same thing, right? ఈ కర్వాని వెళ్తున్నప్పుడు యూనిట్ సర్కిల్ టచ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండే డిస్టెన్స్ 1 యూనిట్ అనే కదా. magnitude the distance from origin to this line is equal to 1 means magnitude of the function is equal to unity. So that particular frequency is nothing but omega gc. Okay, the frequency at which the curve touches the -1,0 is nothing but omega pc. If you know those two values, obviously gain margin is nothing but this is a formula. Gain margin is equal to 1 by magnitude of g of pc opposite h of j pc, right? Gain margin calculate చేసేటప్పుడు omega pc calculation, phase margin calculate చేసేటప్పుడు gain crossover frequency consideration. So phase margin is equal to 180 degrees plus minus angle of g of j omega into h of j omega. So this is nothing but formula for phase margin. Okay, gain margin is equal to 1 by magnitude of the corresponding function at omega is equal to omega bc. Here omega is equal to omega gc. Both are very important. Okay, so the trick for this one, in case if you start without analyzing all these things, you can simply say the system is stable or unstable. Only one trick. That the trick is nothing but omega pc value is greater than omega gc, system is stable. You don't calculate gm, pm and all those things. In case by using a graph, if you want to identify the stability, omega pc value is greater than omega gc value, you can simply say that the system is a stable system. Or else, sir, I don't know about the omega pc and omega gc, just I know only gm and pm. Is there any possibility to try and find out the corresponding system is stable? There is always there. So that means when the pm is positive value, obviously system is a stable also. If you know gm and pm, with this help of these two values, system is stable. It may be plus or minus gain margin. You don't worry about it. That is also one more trick for this one. Okay, so this is in terms of A point of view. When A is less than -1, system is stable. A is greater than 1, unstable. A is equal to 1, marginally stable. So for that purpose, I will consider the A value. Okay, in the next class, we discussed about this. It is a brief class. So what is the distance from this one? Okay, how can you calculate this distance? Okay, so what is this line? What we are calling this line? What is the distance from this line? Okay, now, so how can we calculate the PM, okay, and the GM and asymptotic concepts, okay, and the stability of the system and the limitations of polar plot with some previous gate problems. Okay, up to just I will consider 15 to plus or minus, just let it be considered 15 gate previous questions that will be discussed in the next class. Thank you.